ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு பிரசன்டெயின்மெண்ட். திஸ் இஸ் பிரசன்னா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, ஆண்ட்ரூ டேட் ஜெயிலில் வெளில வந்ததுக்கப்புறமேட்டு எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்முக்கு இன்டர்வியூ கொடுக்க போகிறாருன்னு எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பெரிய பெரிய பாட்காஸ்ட்டுக்கு வருவார்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணுறது, நான் கூட ஜோ ரோகனுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டிருந்தேன். பட் பிபிசி அப்படிங்கிற ஒரு லெகசி ஒரு மீடியாவுக்கு வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காரு. அந்த இன்டர்வியூ வந்து இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ டோட்டல் டிசாஸ்டர். ஓகே, அந்த இன்டர்நெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு தெரிஞ்சிருச்சு மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா இஸ் டூயிங் த சேம் மிஸ்டேக் அகைன் அண்ட் அகைன். தே ஆர் கம்மிங் வித் அஜெண்டா. அந்த அஜெண்டா வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணணும், அதை மனிப்புலேட் பண்ணணும், அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும், அதையே ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்லேயே இன்னும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. தே ஆர் நத்திங் பட் அ பாட்ஸ். ரோபோட்ஸுக்கும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை. ஆக்சுவலாக பணக்காரர்கள் கொடுக்குற பணத்தை வந்து வாங்கிட்டு அந்த அஜெண்டாவை நம்ம புஷ் பண்ணுறதை நம்ம வேலைங்கிறதே அவங்க வந்து அவங்களோட குறிக்கெல்லாம் மாற்றிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக உண்மையான ஜேர்னலிசம் பண்ணிட்டு இருந்த அசாஞ்ச் அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து எதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே தெரியாது. ஆக்சுவலாக சார்ஜஸே வந்து இன்னும் இல்லை அவர் மேலே. இந்த மாதிரி மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா ப்ரொபகண்டாவாக தான் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது அமெரிக்க மக்கள் இல்லை, உலக மக்களுக்கும் தெரிஞ்சவும் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரியான சமயத்தில் சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்பிட்டு இருந்த மக்கள் திடீர்னு ஒரு குழப்பத்துக்கு, ஒரு ப்ராப்ளம்களுக்கு உள்ளாக்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா வந்து தே ஆர் பேண்ட் இன் சம் பிளாட்ஃபார்ம் லைக் ட்விட்டர். மெயின்லி யூடியூப்பில் வந்து நல்லா பேன் பண்ணப்பட்டாலும் ட்விட்டரில் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருந்திருக்காங்க. காரணம் ஃபெமினிசம், வோக், எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி, டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி இவங்களோட ஆதிக்கம் அதிகமானதுனால இது ஒரு மாதிரியாக போயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண எலான் மஸ்க் 40 பில்லியன் பணம் கொடுத்து ட்விட்டர் வந்து வாங்கிட்டு இருக்கும்போது 70% மேற்பட்ட எம்ப்ளாயீஸை வந்து டிஸ்மிஸே பண்ணிட்டார். ஆக்சுவலாக கேட்டதுக்கு வந்து அவங்க அனவசியமாக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காங்க. தே ஆர் நாட் யூஸ்ஃபுல் டு த ஜென்ரேட்டிங் மணி. ஒரு ப்ரொபகண்டாவை வந்து பண்ணுறதுல தான் அவங்க அதிகமாக கவனம் செலுத்தியிருந்தாங்க, தவிர்த்து தே ஆர் நாட் டூயிங் த ரியல் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டர்வியூவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். நவ் இந்த வீடியோ வந்து இந்த பிபிசி இன்டர்வியூ வந்து ரியாக்ட் பண்ண போகிறதான்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி எலான் மஸ்க்கு ஆண்ட்ரூ டேட்டை தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஏன்னா வந்து இப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஆக்சுவலாக அவர் இன்டர்வியூட்ட வந்து கேட்குறாரு. ஆக்சுவலாக சரி, ஓகே, ட்விட்டரில் வந்து மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்களே, ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட சொல்ல முடியல. அந்த வீடியோ நீங்களே பாருங்கள். Andrew Tate, you were brought back. You were previously banned for things like hate speech. Do you think you prioritise freedom of speech over misinformation and hate speech? Well, who's to say that something is misinformation? Who's the arbiter of that? Is it the BBC? There's not enough people to police this stuff, particularly around hate speech. I mean, you use Twitter. Right. Do you see a rise in hate speech? I would see I get more of that kind of content. You would describe a hateful thing. Yeah, I mean, just content that is slightly racist or slightly sexist. So you think if something is slightly sexist, it should be banned? Right. Can you name one example? I honestly don't need. Honestly, I you don't. Can't name a single example. You said you've seen more hateful content, but you can't name a single example. Not even one. Then I say, sir, that you don't know what you're talking about. Really? Yes, because you can't give me a single example of hateful content, and yet you claimed that the hateful content was high. Well, that's false. No. What is the reality? பிபிசி, CNN இவங்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன ப்ரொபகண்டா பண்ணி ஏமாத்திருந்தாங்கன்னு எல்லாரும் இப்போ பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆப்கானிஸ்தான் வார்க்கு, ஈராக் வார், சிரியா வார், இது எல்லாத்துலேயும் வந்து ப்ரொபகண்டா பண்ணுறது தான் அவங்க வேலையாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு சில ரிப்போர்ட்டர்ஸும் வந்து வெளில வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் சொல்லி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டக்கர் கால்சன் அவரெலாம் உண்மையை சொல்லிட்டு வந்ததுனால வந்து அப்பாலஜைஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, நானும் இந்த ப்ரொபகண்டில் ஒரு ஆளாக இருந்திருக்கேன், எனக்கே தெரியாது இதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிப்படையாக அப்பாலஜைஸ் பண்ணாலும் அவர் வந்து அந்த மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக தே ரெஸ்பெக்ட் ஹிம் மோர். ஸோ இந்த இன்டர்வியூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் என்னன்னா வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அலிகேஷன்லாம் உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. எல்லாத்தையும் வந்து உண்மை இல்லை, இதெல்லாம் வந்து ட்ராப் ஆகிடுச்சு, சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம பேச முடியாது, இன்னும் நிலைவில் இருக்குது அப்படிலாம் பேசிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டு ஷி இஸ் பிகமிங் வெரி ட்ரிக்கி. ஆண்ட்ரூ டேட்டை இன்டர்வியூ பண்ணுற வரதுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு மேஸ்குலின் பர்சன் அனுப்பணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் ஒரு இன்டெலெக்சுவலான பர்சன், ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பர்சன் அனுப்பிச்சிருக்கலாம். But I don't want to comment on her physical appearances. I would rather comment on intellectual property, and it's very done. Now and talk about something else. Let me read you then what you have said about what you have done. Sure. You have said, my job was to meet a girl, go on a few dates, sleep with her, get her to fall in love with me to the point where she'd do anything I say, and then get her on webcam so we could become rich together. I don't think that's what I personally said. I think that's exactly what you said. That's no, I've never said that. That's something that you found on the internet. Doesn't mean I've said it. And again, once again, if any female on the planet has a problem with me, I strongly recommend her to go to the police and try and pursue me for criminal charges. It's actually very interesting that me, one of the most famous people in the world, who's been vilified by the legacy media and places all over the internet,
while everyone has attacked me from every single angle, while federal agencies from multiple countries have called over 2,000 women who know me, we stand here with 0 new accusations since my arrest. 0. If you took any famous person, any man of substantial wealth, and you called 2,000 women who knew him, you'd find an ex-girlfriend is upset, somebody who wants money who's upset. They called 2,000 people who knew me and could not find a single woman to make a new complaint. The only complaints they have against me are the initial complaints, which we can prove are lies, and that's where it stands. So I இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமஸான பர்சன் வந்து ஜெயிலுக்கு போயிட்டாரு, அதுவும் முக்கியமாக இந்த கான்ட்ரவர்சி பெண்களோட கான்ட்ரவர்சியில் போயிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபெடரல் ஏஜென்சி வந்து 2000 பேருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணியும் இவர் மேலே எந்த ஒரு அலிகேஷன் சொல்லிட்டு எந்த ஒரு பொண்ணுங்களும் வரல ஆக்சுவலாக. அப்போ அதுலேருந்து தெரியலையா வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு பீப்புளை ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு. I'm not going to sit here and allow you to pretend that I'm some kind of evil predator when actually I'd argue the fact that people who've been investigated to the level I've been investigated to, if you were to take the average man on the street and investigate his entire life for 14 months, call everyone who's ever known him, and vilify him in the media, and encourage people to come forward for money, and you try to contact every ex-girlfriend that's ever had. Would come forward and accuse those people of rape and accuse those people. I think that you would have a lot more. I think you would have a lot more flack than I've got. I'm actually such a nice person that I've never had anyone come. The BBC has spoken to somebody since your arrest who says exactly those things. That with you, it's all manipulation. There's an ulterior. Is this Sophie? Everything. Is this Sophie? Oh, it's Sophie. The fake name, no face. No, the story that was invented. Wanting to please him and wanting him to be happy, that I was just kind of, yeah, okay, do whatever you want. And what is she accused? Has she accused me of a crime? This imaginary Sophie? She's making the point that there is. Has she accused me of a crime? Emotional or psychological manipulation. I've asked you a question, and I've allowed you into my house. I'm asking you a question. Correct, but you're not the boss here because I've allowed you into my house. I'm asking you the question. Well, she's trying to be very offensive, but he is a top G. Correctly, and I'm telling you. You get to decide the answers. No, we're equal here. I've allowed you into my house. You don't come here with a position of authority. I'm doing you the favor as legacy media, giving you relevance by speaking to you. And I'm telling you now, this Sophie, which the BBC has invented, which there's no face of, nobody knows who she is. The BBC did not invent. Of course not. And because you never invent anything. And she's not filed criminal charges against me. What are we talking about here? What is she saying? Talking about emotional manipulation into the sex industry for your financial gain. Absolute garbage. She has not filed this person, if they exist, has not filed criminal charges against me. I welcome anybody who believes I've harmed them, male or female, any point in the past to file criminal charges against me, and I will fight them. I know who I am, and I know what I've done, and I know the truth, and I know that I'll be found innocent of this attack. The reason I'm being attacked is because of my massive influence, not because I've ever hurt anybody. And for you to sit here and say that everybody around you is saying you're innocent, but that doesn't matter because the state will say they're victims, and they're just going to grab everybody you know and call everybody victims, even if they say they're not, and try and put you in jail. You are describing a matrix attack. You're not describing human trafficking. I'm describing women who are going to court to accuse you of rape and human trafficking. We will see what women go. We will see what women go to court at the end of this trial. We'll see which women go to court. Can I finish, please? We'll see which women go to court. இந்த மாதிரி சோஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண் வந்து அலிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களே, அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டால், சோஃபிங்கிறது முதல்ல யார் அது? ஷீஸ் நோ நேம் ஃபேஸ், ஏதோ ஒரு ஐடென்டிட்டி அவங்க ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க, பட் என் மேலே அலிகேஷன் மட்டும் வைக்கிறாங்க. இது நீங்களாக இன்வென்ட் பண்ணதான்னு சொல்லிட்டு டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. நாங்கள் இன்வென்ட் பண்ணதில்லைன்னு பிபிசி ரிப்போர்ட்டர் சொல்லும் போது, எஸ் யூ டோன்ட் இன்வென்ட் எனிதிங்னு சொல்லிட்டு கலாய்க்கிறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து அலிகேஷன் வைக்கிறதே வந்து அந்த லேடியோட வேலையாக போயிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக. அடுத்த ஒரு வீடியோ பார்ப்போம். To her male. Of course not. I've just answered the question. You just answered that. Yeah, we've done that 3 times. And does this woman believe that her man's car belongs to her? It's not a gendered argument. I really think that it's genuinely sad that when the BBC has a chance to finally interview me at the end of all this Matrix attack, that they don't come here with any kind of genuine openness to try and understand my influence over the world or the things I push or what I'm trying to teach the world or why I'm a good influence on the world, because I am a massively good influence. Instead, they come here with pieces of paper with printed out excerpts from 5-year-old podcasts taken out of context to attempt the same Matrix attack on me, which has been attempted endlessly. Every single person in legacy media has already tried this, and it doesnn't work. I really encourage you to read the comment section on YouTube when this goes on YouTube, and you will see that nobody believes a word you're saying. The reason I'm asking you about these comments is because we've got the chief executive of Rape Crisis naming you individually as spreading a dangerous ideology of misogynistic rape culture. Absolute. It's the comments you make
that are leading people to say things like Absolute this. garbage. National organisations who are saying that are blaming you for increasing levels of misogyny. Schools that are saying they are having increased incidents of girls being attacked, of female teachers being harassed. If that was by true, pupils, because of you and your teaching, well, influence. that's absolute garbage. I have never ever encouraged a student to attack a teacher, male or female, ever. I preach hard work, discipline. I'm an athlete. I preach anti-drug. I preach religion. I preach no alcohol. I preach no knife crime. Every single problem with modern society, I'm against. I'm teaching young men to be disciplined, to be diligent, to listen, to train, to work hard, to be exactly like me, with no criminal record, never even yet charged in this 14-month Matrix investigation. And I'm saying that if men grew up like me, which are hardworking and diligent and some emotional control and stoic, we're going to have a better society, not a worse society. To sit here and say that schools in England, which is a failing nation, which has knife crime going through the roof, violence going through the roof, men's mental health going through the roof, and they're going to all blame me because I appeared on the internet 1 year ago, is disingenuous. It's disingenuous. You and also, also financial success correct. with a Bugatti and a cigar, but it comes with a side order of misogyny. How does having a Bugatti and a cigar come with misogyny? Because it's all mixed together in what you teach. You teach that if a woman புகாட்டியும் சிகார் வச்சிருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து மெசேஜினிஸ்டாக மாறிடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இது என்ன மாதிரி கணக்குன்னு எனக்கு புரியல ஆக்சுவலாக. comes home and accuses you of cheating, you should hit her with a machete, shove her off. Is that what I teach? That's what you say. No, if you actually watch the clip, it will be about the woman attacking me with a machete. As usual, you've not watched the video, taken it out of context, flipped it, and attempted to attack me with a small excerpt. Let me tell you something, Lucy. I'm sure you're a very nice person. I'm sure you're a fantastic person. But if I were to take everything you've ever said online and just take small excerpts out of context, I could make you look like a misogynist. I guarantee it. In fact, I might actually do that. And then you're going to sit here and say, oh shit, I'm a misogynist because my clips have been taken out of context. If you refuse to watch anything at length and understand it, then that's what's going to happen. The National Police. அந்த மிஷர்ட்டி எடுத்துகிட்டு வெட்ட போகணுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த லேடி அந்த இன்டர்வியூ பிபிசிலேருந்து, அதுலேருந்து தெரியுது ஷி ஹாஸ் டன் நோ ரிசர்ச்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாவை போட்டு அரைன்னு அரைச்சி மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா வந்து அவங்க மேலே வந்து கெட்ட பேர் வாங்கினது இல்லாமல் திரும்பியும் வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டர் வந்து என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாமல் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஆண்ட்ரூ டேட்டும் அவங்களோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் ஜாலியாக விளையாண்டுருந்தாங்க. அப்போ வந்து அந்த பொண்ணு வந்து மிஷட்டி வந்து பெரிய கத்தி எடுத்து வந்து ஆண்ட்ரூ டேட் வந்து வெட்டுற மாதிரி விளையாண்டுருந்தாங்க. அந்த கையில் இருக்க கத்தியை பிடுங்கி வந்து பெல்ட்டால் வந்து அடிக்கிற மாதிரி இவங்க விளையாண்டுருந்தாங்க. அதை போய் வச்சு அரைச்சி எனக்கே தலை வலிக்குதுப்பா. இது மேலே பேசுறது ஒன்றும் இல்லை. அதுலேயும் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லையா அவங்க வந்து என்ன ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த நிலமையில் இருக்குது பிபிசியோட இது. சச் a வேஸ்ட். அடுத்த வீடியோ. Without charge, and I think that would be a far more interesting conversation. Then I guess Julian Assange is incarcerated without charge, and nobody's interested in that either. So, if you actually want to do some genuine journalism, Julian Assange பற்றி சொன்னேன் இல்லையா, அவரை பற்றி யாரும் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். Julian Assange, guys, yeah. An investigation, we could talk about the fact that an innocent man who is yet to be charged with a crime has had his liberty deprived of him. And I think that would be a far more interesting angle than talking about me being the most dangerous man in the world because I own a car. And this question about schools being very worried about your influence. Yes. Boys in primary school or boys as young as 11 are quoting you at school, attacking girls, refusing to respect female teachers. Would you like to say anything about that? I'd like to say a lot. First things first, as I've repeatedly said, and the only reason I keep repeating it is because I'm sure this interview will be edited. I am a positive force for the world, and I teach children discipline. I teach the world discipline, male or female, of any age. And a lot of women listen to me as well. 40% of the people who listen to me are actually female. Secondly, I do understand with my massive influence, and I am now the one of the most influential people on the planet, that I do have to be slightly more careful with things I say. I'm not going to disagree with that. The idea that I said something 5 years ago on a video that got 300 views... So what do you mean, being slightly more careful? I'll give you an example. Some of the jokes I made 4 or 5 years ago on a YouTube channel that got 300 views, I would no longer make... Like what? Like the OnlyFans joke, the one you mentioned repeatedly. When she said, my man's car is my car. And then she said she did OnlyFans. And I said, what do you sell on OnlyFans? She said, my tits. And I said, well, those are your man's tits. As a joke, ha ha ha, everybody laughed. The fact that I could do that on a podcast 5 years ago and it only got 300 views
Now I understand I'm the most influential man on the face of the planet. I would be more careful with certain things I say. That doesn't mean the things I originally said were genuinely out to harm people. Do you really believe you're the most influential man on the face of the planet? I'm the most Googled person on the planet. Do you believe you're the most influential man on the face of the planet? I'm the most Googled man on the planet. I think we're done. Yep. Thanks, Lucy. It was enjoyable. Nice to meet you. No, it was fun. It was good. I enjoyed it. De-mic me. I don't want to damage anything. Thank you. De-mic me. அது ஒரு வார்த்தை, உண்மையான வார்த்தை என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரில. பட் நல்லா இருந்தது. De-mic me. ஓகே, ஸோ அந்த இன்டர்வியூவில் நிறைய விஷயத்தை திரும்பி எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. என்னென்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டர் கேட்குறாங்க ஆண்ட்ரூட்ட, என்னென்னா வந்து இது மாதிரி யூ செட் தட் உமன்ஸ் இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் வந்து இட்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த மேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இல்லை, அது வந்து ஒரு லாங் கான்வர்சேஷனுங்க. அது வந்து ஒன்லி ஃபேன்ஸில் வேலை செய்கிற பெண்ணுங்கள் அவங்கெல்லாம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம். இட்ஸ் ஒரு ஜெண்டர் ஐடென்டிட்டி கிடையாது. இது ஒரு காமனாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் வந்து காட்டக்கூடாது, உங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் தான் காட்டணும் அதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தோம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு. நோ, யூ செட் அவங்களோட இப்போ முக்கியமான பார்ட்ஸ்லாம் வந்து பிலாங்ஸ் டு த மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் பிட் ஆஃப் சைல்டிஷ், வாட் டு டூ. ஸோ இந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து நம்ம மெயின் இன்டர்வியூ கிடையாது. நம்மளோட மெயின் இன்டர்வியூ வந்து வரப்போகுது. வேல்யூடெயின்மெண்ட் அந்த யூடியூப் சேனல்லேருந்து வந்து ரொமேனியா கிளம்பி போய் 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரத்தில் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இன்டர்வியூக்காக தான் நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது ஒரு முக்கியமான பாட்காஸ்ட், அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம். அந்த வீடியோ பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். So 9 months ago, we had a 5-hour interview with this one guy. You may recognize him. And we're doing part 2 today. We're in this country called Romania. And we've been hanging out with this guy for 5 hours. I don't know if you recognize the face or not. Coming soon. Stay tuned. யா, ஓகே கைஸ், இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து 5 மணி நேரம் வரும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து பாட்டாக பிரிக்கலாமா இல்லை ஒரே ரிவ்யூ பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் பார்க்குறதா டைம் இருந்தால் பாருங்கள். அப்படி இல்லைனா அதுக்கப்புறமேட்டு என்எஃப் இஸ் என்எஃப் ஆண்ட்ரூ டேட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப்டர் பிபிசி இன்டர்வியூன்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ரூ டேட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாரு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இனிமேட்டு நீங்கள் யார் வந்து இந்த மாதிரி லெகசி மீட்லேருந்து வர மாதிரி இருந்தாலும் $50,000 வந்து எடுத்துட்டு வாங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா தேர் வேஸ்டிங் எவரிபடிஸ் டைம். அதுதான் அவரோட பாயிண்ட்டு. அந்த வீடியோவும் நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக நீங்கள் பாருங்கள். இந்த வீடியோ படிச்சிருந்ததுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். I will see you soon with another video. Thank you.